Ekitundu kyaffe ekyokusatu tukuleetedde Stella Nanteze ne mwannyina Ntege ssaako munnamateeka waabwe nga beewozaako ku nsonga z'ettaka e Luwero oluvannyuma lw'abantu okwagala okubagajambula. Kyokka abantu basambaza ebigambo byabwe era ne babaŋŋoola. Yali muwala naye yali mwana era yalina okufuna sheeya ye nga bw'alina ogifuna. Era Oweekitiibwa bwe twajja wano ne tutula miitingi zaawera n'Administrator General n'asituka n'ajja era ne bigaana ne tugamba kale leka tugende mu kkooti etusalirewo. Ne tugenda mu kkooti emyaka 8. Kkooti n'esalawo nga ettaka lyaffe n'ebiwandiiko byonna tulina ne statement eya Registry of Lands kubanga bamugamba tuleetere ebikwata ku ttaka eryo. Abaana baali 7 era buli mwana yafuna omugabo gwe. Ebiwandiiko tubirina, ebyapa tubirina, tulina letters, tulina ebyapa, original titles tuzirina. Naye bwe tujja wano batuyisa bubi ne batuwa judgment ne tujjayo chairman kwawulira yeetika chairman yabagamba sisobola kuleka bantu balina biwandiiko nende nammwe abatayina. Kyekyo chairman kye bamwetikidde era ne RDC era naye bamwetikidde lwa nsonga eyo kubanga abuuza koyina ekyapa nti sirina oyina kinti sirina wabula bagenda mu balooya ne babuwandiikira fayiro bweziti ne batambula nazo. Naye ekigendererwa kyaffe tetwagala kugoba muntu, twagala kukkaanya n'abantu b'ebibanja. Omwana oyo azze wano n'agamba tumutulugunya, twabasasula endagaano tuzirina mu 2012 balemedde ku bibanja bwe tugendayo batugirayo bya majambiya. Era ffe si ffe tubasiba, gavumenti yebasiba kubanga naffe tutwalayo kuwemulugunya kwaffe era ne balaba ne vidiyo byonna ne babiraba ne babajja ne babakwata. Omwami Kalyango agamba ffe twamukwata, gavumenti yamukwata, kkooti yamukwata kubanga twamusinga omusango ne bamuteekako kosi. Omwaka mulamba tasasulangayo yadde 10, tanogeshietingako naffe yadde okugenda mu kkooti. Era kkooti beirifi yamukwata. Abantu abali wano abamu abaagulibwa betwagula bave ku bibanja balemeddeko. Waliwo n'omwami omu twatuuka ewa RDC n'addamu n'akola endagaano n'atwegayirira mumpeeyo emyezi emeka 5 nve ku kibanja nakati ssebo yasimba bitooke bipya n'emmwanyi. Kati bannange tukole ki? Bwe batyo ne bwe tugenda ku ttaka batugoba batugirayo majambiya. Webale nnyo bannange abatuwuliriza. Era nkakasa minisita ebyokukola bingi naye ensonga zammwe zonna aziwulidde. Nze ayimiridde wano amannya gange nze Kimmanje Nsibambi Peter. Olukiiko olutudde wano olwaleero nze naluyise nga kwataganye n'abatuuze ab'ekifo kino. Abantuukirira ne baŋŋamba nti balina obuzibu obutabangawo ku bibanja byabwe era ne bantegeeza nti basengulwa, basibwa, battibwa olw'ettaka. Ne bansaba nsale amagezi gonna bataase ensonga eyo. Njagala okutwala eddakiika eno emu
okwebaza ow'ekitiibwa Dr. Sam Mayanja, Minisita w'ettaka ow'ebitundu wano mu Uganda. Si kya bulijjo, tekitera kuba kya bulijjo minisita okuva eri yonna gyali najja ku ground. Naye ono minisita gwe tulina wanjawulo nnyo. Njagala tuddemu tukuba obugalo obw'amaanyi nnyo. Yazzeemu okusala kwaffe okw'abantu b'e Luwero. Tewannayita wiiki namba Luwero district olupapula lw'amawulire lwagiwandiiseeko nga ye nnamba emu mu district ze tulina wano mu Uganda 146 esinga okuba n'ebizibu eby'ettaka okutawaanyizibwa. Ne bagamba nti eri ku 68% era yeekulembedde wano mu Uganda okuba n'abantu abakaaba. Kakati minisita bw'avaayo okutaasa abakulembedde mu maziga, ekyo si kya bulijjo. Njagala olwaleero tuve wano ng'amaziga gamwe gasanguddwa, kubanga okusaba kwaffe okwa minisita okujja wano akuzzeemu. Byonna bye mwogedde abiwulidde. Ntegeddeko ekintu kimu nti ensonga naddala wano ekaswa ya famire, ya kaziba, ya ttaka. Nze nga munnamateeka natuukiribwa mwani Kalyangooli n'angamba bansibye bankoze buli kimu kyonna, n'abantu bange abali ku ttaka ab'ebibanja nabo babasibye babakoze buli kimu kyonna kye mwali mulidde. Naye temusobola kututaasa. Tubadde mu makooti, tubadde mu makomera, gyonna tutuuseeyo. Tunaakula tutya? Okufa kubaddewo, mubiwulidde, okufa kwava dda. Abantu bafa. Kakati minisita leero azze okufa kukome, amaziga gakome, amakomera gakome, abantu baddeyo beyagalye mu nsi yaabwe. Bino si bya bufuzi, kubanga nkakasa nti buli omu kino mpaawo atalikaaba, buli alina akataka afunye ku abojjebwako ayagala buyambi. Ffe tumanyi nga bannamateeka nti ow'ekyapa waali, era etteeka lirambika bulungi ne constitution ebirambika bulungi, naye n'ow'ekibanja waali ne constitution emulambika bulungi, naye alina obwannannyini obwenkomeredde ng'ow'ekibanja, n'alina liizi naye waali ku ttaka ebaka akaseera kaye akagere, n'owa freehold gyali. Eyo constitution yaffe weeri. Ebintu ebyange byenjogera soogera bya bigambo, buli kyenjogera kyonna nina bwino waakyo. Ssebo minisita ow'ekitiibwa, njagala nkukwase fayiro eno olabe ebigirimu. Ekisookera ddala mulimu okusalawo kwa kooti nga nze administrator ne bannange bano. Ekyo kimu. Ekyokubiri, twagera mu maaso ne tusaba kooti etukkirize okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kooti yakituwa era mu kiwandiiko kino ekigenda okukwasibwa mwekiri. Ekyokusatu, mutabani waffe oli oba atuyita kojja oba ffe tumuyita jjajja yagenda mu maaso n'okukola kye bayita double titling.
mu maaso n'okukola kye bayita double titling. Local 139 poloti 602 nakwata obuvunaanyizibwa ne ngenda ewa Commission of Lands ekyaka baakisazaamu cancellation ino wano njirina nze soogera bitaliiwo bitalina bwino waabyo. Ekyokuna mwami Kalyango yagenda mu maaso n'okwemulugunya mu kooti nga agamba nkono si mumatifu na nsalawo ya kooti mu luzungu kye bayita review of the judgment. Nina wano kooti nga emuddamu nga edisimisinga okusaba obutabeerawo nsonga namufu. N'olw'ensonga eyo nsaba obwekitiibwa nkwase ebiwandiiko byaffe wano buli kimu. Nina ensonga emu gyesookeddeeko yagenda mu maaso n'okuguza abantu ba mirundi 3 beninako bwino nga n'endagaano nzirina ziri wano. Omu ku bo ye Kagwa yamuguza endagaano eweri wano nga yamuguza. Ey'okubiri naguza omukyala gwe bayita Betty Namakumbi endagaano eweri. Owokusatu n'agula eka 11 endagaano yino wano weri. Ensonga endala waliwo abantu etwakiriziganya nawo ne tubasasula ssente mu butuufu endagaano zaabwe wano weeziri n'abajulizi webali. N'olw'ensonga eyo funze ze nsaba nkukwase ebiwandiiko obitunulemu nabo baleete ebiwandiiko byabwe sobole okufuna obwenkanya kuba bonna Uganda. Zero yawa Stella. So kinandibadde mbebazaako okujja mu budde ate mwena ne mubeerawo. Kakati okusinziira nti tubalaze obujulizi bwaffe tuyo balandiroodi bammwe bwe bandibadde nga mutegeera nti be bano kimwandikoze bandizze mu bulungi etutegeeregana landiroodi n'omupangisa ensonga zaffe ne tuzitereeza. Kubanga abasinga wano kyemanyi mulinako ebibanja. Kubanga omuntu bw'obeera landlord tekitegeeza nti ojja kutambula n'ebigambo ogambye nti ze ndina ettaka. Ettaka kibeera kyapa kyekikuweereza obuyinza n'ogamba nti ndinako ekyapa. So kye mbasaba nti mujje mwenna tukwataganire wamu. Kubanga bw'obeera mupangisa kagambe nti oli sikoota ku ttaka landlord waaba alina okubeera ng'akumanyi. So mbasaba mwenna mujje mukwataganire landlord wamu mupya tumalirize ensonga eno. Balamusiza amanya Kigozi Christopher mandi beneficiaries ku ttaka lya administrator baffe Stella Nanteza n'Entege Nicholas. Tuli basanyufu okubeera mu maaso go ow'ekitiibwa minisita naye nze mu nsonga ezo zonna ze ndabye ffe twajja nga tumaze okuwangula omusango eri jjajjaffe Kalyango ne tujja mu maaso g'erosi nga tuzze abatuuze basobole okututegeera nti ffe bannannyini ttaka tusobole okuba nga tukwataganira wamu. Wabula obuzibu we buli nze we mbulaba abantu b'ebibanja tebamanyi we balina kukoma ku ttaka. Baava mu kukuuma ekibanja kyabwe batulindirire tujje twogere nabo ne basala ne batandika okulwana olulimbi olw'ettaka. Ffe twali tutunka ne jjajja waffe Kalyango nga ab'ebibanja tebabiriimu nga tulinze kooti emala okusalawo tujje tutuule nga tetulina kigendererwa kyonna nga bwe byogerwa nti tugenda kusenda oba okugoba omuntu yenna ku ttaka. Wabula ebigambo bwe byajjira nti tugenda kugoba waliwo abantu mu 10 ng'ennaku z'omwezi 7 mu mwezi gw'omukaaga 2012 kuliko abantu abasasulwa ssente nga baali bannannyini bibanja ne tuteeseganya nabo nti gw'olina kino mu biseera ebyo ssente oyagalamu mmeka nti njagalamu bwe ziti ne basasulwa ne bawandiika endagaano nga ne bateekako n'abajulizi ne LC mu kaseera ako neeteekako sitampu. Bwe tuba tutandise ensonga zino mukulu Kalyango avuddeyo
n'akomawo eri abantu abo era be bamu ku babadde wano okubadde Luchamus John Bosco Luchamus Edward kuliko Yasini Sekitoleko Luwero Muhammad ne kubeerako n'abalala mukujjajja waffe Kalyango naddayo n'abagamba mukkiriza lwaki okuwandiika okuteeseganya n'abo n'abagamba mudde ku bibanja byammwe ngenda kubalwanirira kati okuva ku lunaku olwo ne basala eddiiro omusango we gwaggwa twajja ne tubagamba tuzze kuteesa si kugoba muntu wabula bo kye baakola ne bawakanya mukama waffe RDC gwe bawogedde ebigambo ebikyamu nsuubira nti yateekateeka olukiiko ffenna twaliwo wano ne bannamawulire baaliwo era neewunyizza omwami ono kubanga be bamu ku baali bakwata ebiseera ebyo ebifaananyi namulaba nga era najja naneeyanjulira wali nangamba njagala kwogerako nammwe owekitiibwa RDC yagamba nti ab'ebibanja mukuume empanyi zammwe ngende nsooke ndabe ng'akakiiko ku decree oba ddala evudde mu kkooti era yatambula ne baddeyo bo bennyini era n'akomawo n'asomesa ku w'ekibanja ne ku w'ettaka wali we bagamba mbu yabagamba mukuume empanyi zaabwe balabika beerabidde n'abagamba ow'ekibanja omutuufu y'ono n'abasomesa bw'amala obbasomesa nti omutuufu ow'ekibanja y'ono alina kuba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati n'atugamba ffenna ab'ebibanja mwetereeze mu katyago kemmenye ne kensomesezza mwenjagala ojje gyendi n'ekiwandiiko kyokka ebyo byemmenye n'abamenyera ebintu byenzijukira ze naliwo yabamenyera okubeera nga mu tteeka lyakolebwa 1995 yaliwo ku ttaka n'amugamba gwoba woli noba tolina kiwandiiko jangu gyendi n'amugamba bw'oba ng'oyina nga jjajjaawo oba wasikira ng'oyina ekintu ekyo okkirizibwa okusikira jangu bingi binja okumenya sigenda bimalayo wabula n'abagamba bw'ow'ekibanja tokkirizibwa kutunda wadde decimal emu ku ttaka nga nannyini ttaka tamanyi singa nannyini ttaka akizuula ajja n'akuteeka mu mateeka bino bye bajja okusalirawo okugoba ku ttaka oba okutwala ne bakusalira ne bakusiba oba kkooti okusalira nti n'ono ow'ekibanja obwannannyini bwa bulina era tolina buyinza bwonna kuobe n'ekyapa kutulugunya wa kibanja kumusiba kumuttira bantu be n'ebifaanana bwe bityo ebisigadde ebikwata ku ttaka lino n'obwannannyini twabitunulako dda ensobi bw'eri yakolebwa naye tugenda kugigonjoola yakolebwa bukalasa mu land office n'abasingaano nga temunnaba kubaawo otegedde omutuufu ne bamugjawo omukyamu ne bamuleeta nze ndi mukugu naye minisita mukugu okunsingako mba waggulu nga mbeebaza mwebale kujja mu bungi n'obutatuswaza fe abayise olukuŋŋaana lwo ate n'abakulembeze nammwe okujja abo abatazze osanga balina ensonga zaabwe naye olukuŋŋaana lwo lubadde lukulu nnyo nabo bandibadde bajja kubanga ensonga y'abakulembeze naye enokoddwayo era nkakasa minisita ajja kugyogerako omukulembeze abeera mukulembeze wa bonna tabeera mukulembeze wa lubatu ndabyewo wano olubatu owekitiibwa minisita sebo bawaggulu nga nkwebaza obudde bw'obungi obwedde otukubira amasimu nti otuuse abantu batuuse naye oluvannyuma bonna bamaze ne bajja sebo weebale nnyo weebale eddala ngalo okulwa minisita okubanga asobodde zali maaso gammwe ze deputy RDC wa Luwero ze Stella Nanteze era ensonga zino nazitegeddeko ez'ekitundu okubanga waliwo obutali butebenkevu era nga ffe abakiikira pulezidenti w'eggwanga
twagala abantu mwena mube bulungi. Nsaba kwebaza minisita nti president yamutulondera naye ali down to earth. Kubanga yankubidde akasimu jjo ng'ajja wano neewuunya minisita ankubira essimu nga nange neewuunya okubanga ankubidde essimu. Naye njagala okubategeeza kikaze tumanyi nti ensonga zino zigenda kuba zigolojoola. Ensonga zino minisita mbadde nsomako obusomi mu fayiro naye nga nze ng'omuntu mbadde situukiriranga bantu kubanga era abamu temumumanyi mbeeyanjulidde bwenjanjuliza olunaku olwaleero. Naye nga nkimanyi batuleese mu ofiisi kubanga tugonjola ensonga za Luwero. Ffenna tuzalibwa mu kuleta Luwero, bakadde baffe baalwana bayiwa omusaayi era nkimanyi bulungi n'abamu temulina biwandiiko sebo minisita. Era nsaba ntwale akakisa kano okuyita ojje oyogereko eri abantu bano sebo tukwaniriza. Directives are in line with the presidential directives. They are based on the Constitution, and as you saw, I first quoted the Constitution. First of all, the power of the Constitution. Anything inconsistent with it is null and void to the extent of the inconsistent. Then the power of the president, which are given in the Article 98.1, 99.1, 2 and 3, and then the Article 2 of the Constitution, anything inconsistent is valid. Then 237 sub 8, Article 8, which gives the sanctity of the security of occupancy of the Bibanja holders, whether on Mairo, whether on leasehold or freehold. Bibanja holder has security of occupancy. It is security of occupancy, not security of documents. That because it doesn't have a document or what, and whether it's not security, whether somebody has a title on it or not, it is occupancy. And it's the best of the constitutional authority, the authority of the president, the guarantee of occupancy that now the directives are given. Number one, there's of course the constitutional, the interpretation, the enabling act, the Land Act, which clearly states that whether you have inherited the land, whether you've bought it, whether you've obtained it in some other lawful manner, that does not affect the status of Bibanja holder. He remains stable. You who has bought, you have bought here. Also, the other provision in the Land Act that if there's any purchase, is willing buyer, sell. That means it is a civil contract. If a Bibanja holder, for example, sells and then withdraws from the contract, that's a breach of contract. He gets back his money. He's sued for breach of contract. Give back the money. But it's not a ground to take him to prison, to trespass, to evict him, because his right to the Bibanja is a constitutional right. He can sell and he can withdraw from a contract like any other civil contract. But these people have been harassing them, and you don't know how they even came to get that money to purchase. And those contracts are actually unconscionable contracts. They are not acceptable in law. So I've directed, as per the directive of His Excellency the President, all Bibanja holders go back to the Bibanjas. But they should do it in a lawful manner. I've directed the LDC to ensure that there's an arrangement where everybody goes back to its Bibanja in a decent manner with the protection of the security guard, police, and to ensure that as they go back to Bibanja, they have security of quiet possession of their land as guaranteed by the Constitution, Article 26, right to property. I've also advised these my owners who were there that really they had gotten it wrong. They had gotten it wrong by thinking that because they inherited the Bibanja, therefore those Bibanja holders are subhuman and they must submit to them. They must get now, sit with them, negotiate. No, you have inherited here. As long as what you have inherited is occupied by lawful Bibanja holders, bona fide occupants, you have inherited here. Just as the person who buys a Bibanja holder
has bought air. Once the Bibanja holder is fully occupied by Bibanja holders, their only right is to sell. They can sell, and the government has expressed willingness to compensate them, but not to evict. These people have constitutional right. Even when the eviction has a court order, the court order is inconsistent with the constitution because it entails eviction, depriving a Kibanja holder of his Kibanja. So that court order of eviction is inconsistent with the constitution, and it cannot be passed because now there is a structure of through RDC, District Security Committee, with the involvement of the minister. That structure will not allow that to happen. So that one has been declared. I've also been disappointed by the RDC Byabwe, who is a very, very seasoned RDC, to be the one telling Bibanja holders to quit their Bibanja because they don't have titles. You heard the testimony. RDC Byabwe comes telling them, you have no title, you have no Byapa. You show me your Byapa. Now that's not what he should do. He's RDC, representative of His Excellency the President in the district. He should have known the President's directive, even if he hasn't read the Constitution. At least he should have read the directive of His Excellency, the 3 directives, the one of 22nd February 2013, the one of I think 22nd like February 2019, and then the one of 28th February 2022. All of them protect Bibanja holders. And here is an RDC telling Bibanja holders, show me your Ndagano. Ndagano, Bibanja holder is not the evidence of ownership. For them, it is occupancy. What he would have said, I want evidence from neighbors and your house that you have been here. You were here 12 years before the Constitution. You have been here 12 years, caught by the limitation, protected by the Limitation Act, or Section 78 of the LTA. So I've been disappointed that such a man should continue to being in a very important district like Luwero. I think he should not, he should just be taken elsewhere, be given another nice job if people still want him to be there. Also these people like LC1. LC1, you are instead harassing people. He was elected by the people to protect them. That's why he directed they should take away his stamp. Then as organized by the RDC, then the remaining members will among themselves elect an acting LC1. As this one goes to affect the criminal charges, because he has been at the forefront of evicting people from their Bibanja. Let him face the law. There's the other fellow, that's Abu Baker, I think that was Baker somebody, the LC1. There's also these policemen. There's the Goreti woman. There's the constable, Kasibato, something like that. There's all those people have been named there. Those should be arrested. Publicly accused and just allow them. Then there's these people who are in prison for defending their Bibanjas. For no charge, how can you be in prison because you are defending your property? Yet defense of property is a constitutional right. So I've directed that the procedure should be engaged immediately for those people to be released. Especially so that man, 90 years plus, you throw him in prison because he has refused to vacate his Kibanja. Those should be arrested. And those who have caused his arrest, those who have arrested him, they should themselves be arrested for abuse of office. Taking such an old man. Our society respects old men. We have a whole minister for the elderly. No, that should not happen. There are also many others. Understand that those who are harassed and running away, they are close to 300. You can't have a whole district, subjects having its citizens of that magnitude, not stable. So I think there need to be an entire change in the leadership of the Luwero district, because it is apparent as if there's no leadership. People are not protected. Policemen, I don't know whether it is corruption or misunderstanding of the law. You don't throw people in prison for defending what is theirs. So that's why I directed that those
those policemen be also arrested, the people be released, those who have been thrown in prison on Bibanja-related charges. And I've also directed that a committee be set up in the RDC office, with that pastor being part of it, to do a report within 10 days for my action. I'm Simbwa Mawanda Vincent Wasajja, a resident of Kaswa, Nganjo villages. I'm the chairman of the affected Bibanja. I was chosen by the people to lead them to our success after being issued with the eviction notices. Okay. So the affected households are about 100, and we're on 1 square mile. And the total population, we are 301 people. Stella Nanteze, Ntege Musoke, and Stanley claim to be the owners of the land. When we tried to look into their documents, we found out that they forged administration causes to obtain this land. Much as they have a string on this land, but the documents that give them powers over the land were forged. We got these documents from the court where they claimed they got them from. And in writing, the court replied us, they don't know them. This issue has been reported to all the statutory organs in the district, but we have not got any help. We've been so much compromised. Let it be police. Only a few policemen have been on our side, and those policemen, we appreciate their work. The worst scenario came when we reached Bukalasa to search about their ownership. We found out the forged documents. From Bukalasa, we went to Nanteza. What we found out at Nanteza was different from what is in Bukalasa. So at that point, when we presented all these documents to the RDC, and he could not help us, we decided to petition the minister. That's why the minister is here to clear the ground. As you see me in camera, the RDC is behind this. This started during RDC Namuganza's period. RDC Namuganza got those people, put them in police custody. They ran away. They never came back. We've been reporting constantly to Mr. Byabwe, but we have not got any help. Only threatening us and forcing some of the residents to sign acceptance agreements, but they have accepted to work with the people who claim to be land owners. Can any of this do that? So we are ready to testify, much as we are being threatened. We know we have something in the background. Whoever threatens us, we face it also. I can tell you something. Yeah, in Luwero, we have a madam called Goletti. I don't know her second name, but she's called Goletti. Still in Luwero, most of the cover was done in Luwero. We have a man called Chiza. We gave him documents that we found that were forged, and we put them in the file. That man removed them. We have a man, he was at Wobblens at that time, called Mugarura. Those are the 3 people in the police who are disturbing us. But the rest of the policemen are good people, because they have been even holding operations which are illegal. When we got their bosses, they don't know the operations going on. Can you imagine? How can you go at 2 p.m. to arrest someone without informing your superior? So this is a matter of concern and security. As we talk now, I'm in camera, I want the whole country to see me. Our life is at a threat, but we are in open. Anything that happens to us, we know how to be handled. Because our report is already with the issue. We know how it will be handled. Nixon is accused of killing someone. Isn't he in jail? Who was speedier than Nixon? So can those people be speedier than Nixon? So, for we know we shall be safe after putting our complaint in open. And what about the locality? Let me tell you something very funny. Our chairman, LC1, signed on a document claiming the land is vacant, there are no documents. He's not even here. He's not even here. When he was served with the ministerial letter, he's not here. He's the chairman of the next LC who has welcomed you. That man, he has been part of those people. At people's crops, we reported the police, we have all the references, but the police did not help us. Not late, after about 2 years, when the DPC came to our rescue, because as I told you earlier, the DPC has not been aware of what has been going on.
But he told us and gave us a quote. It's very long. We can no longer go on about those destroyed crops. They have all grown up. We can't do anything. Those people who refuse to take on their responsibility and the police betrayed you. That's what the DPs told us, in a good spirit. And in actually, with someone who is sensible, can get the DPC's point. The police cannot help us now, when the crops have regrown. Yeah. So after the Now, land matters start with the first owner of the land. The owner is Temitewo Kasiba, but is nowhere seen in Bukalasa. When you go to Bukalasa, you'll find this. I've had it, the one in color, I've had it. You find this page in Bukalasa. Temitewo Kasiba. But they plucked off Kasiba's foot and put on of Anna Nano. The photographs of a woman, well known by people here. And Kasiba died in 1945. Yeah? It is even quoted here. But this Nano died in 1987. We saw her. Yeah? So that's why I said they tried to change this, but due to their impunity, the grammar betrayed them. When someone sensible reads this part, gets the true picture. The grammar talks of Temitewo Kasiba, but the photograph is a different person. Temitewo Kasiba died in 45, and Nano died in 87. So these are all forgeries. Mind you, they've been done through court. Through court. But when we went to court, those court people told us something very funny. And what is true under law? They told us when someone brings a document to court, we cannot say whether it is correct or wrong. It's you, the complainant, to prove. Now you've got the right documents, we shall disown those documents. Either the court disowned them. An example, one document is here. They have a title under these court numbers. They have a land title of 11 acres. They cut it off from the square mile with these letters. Stella Nanteze, Luwero under this administration cause. But when we went to court, the court told us that administration cause is for Kawalia Jane, Byabwe, and Mari. You see the forgery, where the forgery is. Enough when we went to Bukalasa,